Reka dusome guteka kwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri. We're reading from the book of Deuteronomy chapter 2 from verse 1 and 2. Guteka kwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri aravuga ngo maze turahindukira tujya mu butayu duca mu nzira ijya ku nyanja itukura uko Uwiteka yantegetse tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, nimucamike mugende mwerekeje ikasikazi. Then we turned and journeyed into the wilderness of the way of the Red Sea, as the Lord spoke to me, and we skirted Mount Seir for many days. And the Lord spoke to me, saying, you have skirted this mountain long enough. Turn northward. Mana ijambo ryawe ni ukuri. Father, your word is truth. Tugiye kuganira nkuko wabigambiriye. We have come to share your word like you planned. Inshuro nishi iri jambo abantu bagiye baryumva. We have heard this word several times. Turashaka yuko ribashisha mu buzima bwacu. But we request that it will be renewed. Ciye bugufi ngusaba mwami. I am humbled requesting ngo uganire n'ubwoko bwawe. That you will speak to your people. Kandi nkuko watangiye kubimbwira kuwa gatatu kuri iri jambo. And as you spoke to me throughout this week, uhindura ubuzima bw'abantu. I pray that you will transform our wigaragaze Mana lives. yanjye. Reveal yourself. Turashaka ubuhamya. We want testimonies. Turashaka ubutumwa bushya. We want a new turashaka amakuru news. mashya. We want new news. Turashaka icyerekezo gishyashya. We want a new way to go Mana forward. wigaragaze. Father, make turaheza manifest satani. yourself. We rebuke the enemy in the mighty name of turazamura Jesus. icyubahiro cy'Imana. We raise your honor in this wenyine place. uvuge. Speak in this place. kandi wigaragaze. And make manifest tugukomeye yourself. amashyi menshi We tugushimira. clap for you, Lord. murakoze. Thank you. Iki gitabo cyo guteka kwa kabiri ni igitabo nkunda cyane. This book of Deuteronomy is a book that I love so much. ariko ni igitabo benshi bagiye bakivuga ngacumura nkababara. But some people, when they talk about this book, I feel bad. hari igihe usanga bavuze ngo ni ugutegekwa kwa kabiri. They read it that way. ngo dusome mu gutegekwa kwa kabiri. It is not well pronounced. iyo abantu bakivuze gutyo mu Kinyarwanda ndababara. In the Kinyarwanda word, when you use it that way, kandi I feel bad. ikimbabaza ni iki ngiki. And what sorrows me is this. nuko cyasobanuwe nabi mu Kinyarwanda. It's because it wasn't well translated in the ijambo Kinyarwanda Deuteronomy language. cyangwa Deuteronomy mu Gifaransa The word Deuteronomy, ubundi si ugutegeka kwa kabiri. it does not mean what it means in abajye Kinyarwanda. basoma Bibiliya y'Ikirundi Those who read the Burundian bakita ngo language ni Bible, ugusubira mu byagezwe. it is more like going back to what was said. ni ugusubira mu mategeko. It is going back to the laws. ni ukuvuga ngo ni uguhabwa amategeko ubwa kabiri. It means getting the law for the second time. ntabwo ari ugutegeka kwa kabiri. It is not getting a law nkaho secondly, gutegeka kwa mbere kwavuyeho. as if the first was erased. ahubwo ni uguhabwa amategeko ubwa kabiri. Instead, it is having the law ni once again. ugusubira mu mategeko Imana yatanze. It is repeating the laws. Yesu ahimbazwe. Praise the Lord. gusubira mu mategeko Imana yatanzwe. Repeating the law that was given by God. Imana yacu ni Imana y'amahirwe ya kabiri. Our God is a God of second chance. niho itandukaniye n'abantu. That is where he is differentiated from akenshi people. abantu baguha amahirwe Man does give us an opportunity, utayabyaza umusaruro, but when you don't grab the opportunity, imiryango yose igafungwa. all doors are closed. ariko ndashima Imana But I thank the Lord yuko ijya yongera gutanga amahirwe ya kabiri. that He does give a second chance. Imana yacu Our God ni Imana y'amahirwe ya kabiri. is a God of second icyo chance. utabonye bwa mbere What you did not get the kubera first impamvu time, zitandukanye because of different ijya reasons, yongera igatanga andi He mahirwe. does give a second chance. cyakunaniye ubwa mbere What you failed the first kubera time, ko ari Imana y'urukundo because He's a God of love, irongera ikaguha andi mahirwe.
He gives you a second chance. icyo wishe ubwa mbere What you failed the first kubera time, yuko ari Imana y'urukundo because He is a God of yongera love, gukingura umuryango kugira ngo uzagitsinde. He opens the door for you to succeed. Imana yahaye Mose amategeko God gave Moses the imaze law, kuyamuheza and after giving him the law, Mose aramanuka ava ku musozi Moses left the mountain, agenda aho yarasize ubwoko bwayo yarayoboye. and he went to where the people of God were. Abageze iruhande And when he reached where they were, asanga kuva kizamuka ku musozi he found that ever since he left and went to the abanyisirayeli mountain, bafashe zahabu n'imiringa bari bafite they got the gold and silver that they had, bakora ikimasa. and they crafted a Bamaze bull. gukora ikimasa After crafting a bull, bakikubita imbere they bowed before bakigira it, Imana yabo. and it was their Mose God. asubiyeyo ajyanye amategeko y'Imana When Moses returned with the law of asanga ikimasa God, cyahindutse Imana. he found that the bull had turned into their God. Abirebye And when he saw arababara this, he was ananirwa sorrowful, kwihangana. and he could not be patient with Amategeko them. Imana yari yamuhaye yanditse mu bisate by'amabuye And the law that God had given them, he crafted on arayafata the yakubita hasi stones. aramenagurika. He threw them down and they were broken. Amategeko Imana yari ibahaye ntibayasoma. They were not able to read the Yongera law of kuzamuka God. imbere y'Imana. Then he went back to Imana God, iramwumva and God yongera spoke to gutanga andi him, and he mategeko gave him the yongera second law, kumwemerera and he imuha accepted it. amahirwe He gave him another ya chance, kabiri. another ngaho iki chance. gitabo cyavuye. This is where this book Ni came from. igitabo cy'amahirwe ya kabiri. It is a book of second Mu yandi chance. magambo ndimo ndakubwira aya makuru, In other words, this is the hari news amahirwe ya I bring. kabiri There is second imbere chance yawe before you, kubera yuko hari Deuteronomy. because there is a Hari Deuteronomy. amahirwe ya kabiri mu buzima There bwawe. is a second chance in your life. Hari ibyo wagerageje bitakunze. There are things you tried and Ndagira ngo failed, mubwire muri iki gitondo ngo but I want to tell you hari this amahirwe morning ya kabiri. that there is a second Muri iki chance. cyumweru hari amahirwe ya This kabiri. week there is a Muri second uku kwezi hari chance. amahirwe ya kabiri. This month there is a Muri uyu second mwaka hari chance. amahirwe ya kabiri. In this year there is a Imyaka second chance. usigaranye The years that you're left uracyafite with, amahirwe you yawe. still have Reka another dukomere chance. Imana amashyi duha Clap amahirwe for the yawe. Lord for the second chance. Umunsi umwe Yosefu yagize ibyishimo byo kujyana na se kwa Farawo. Moses was glad when he left. Joseph was glad when he went to Pharaoh. Ajya kumwereka se yari amaze iminsi ategereje. And he came to show his father whom he had been waiting for a Farawo long time. abonye Yakobo abona n'umugabo ukuze. And when Pharaoh saw Jacob, he saw that he was a man of old age. Aramubwira ngo se ufite imyaka ingahe? And he asked him, "How old are you?" Aramubwira ngo imyaka y'uruzerero rwanjye. And he said that the years of my Ngo ni roaming imyaka 130. are 130. Ni nkaho yamubwiye ngo imyaka yanjye ariko ni uruzerero. Ntugirega ngo haraho navuye haraho nageze, maze imyaka 130 ndi muri cercle vicieux, ibintu byose bizenguruka, sinzaho bijya, ndazerera, ndi muri kazengerera mu yandi magambo. In other words, he was saying, I have spent 130 years roaming around, doing nothing, everything rotating around, turning upside and down. Mugane wa mugabo twakorera anniversaire hari igihe utamenya uko bimeze, uri muri kazengerera n'amazi, usanga hayagira gutya, asanga watogota avaho ya nuko nyine birazengerera, ariko ntibyavaza, ntibifite aho biva naho bigera, ntibifite icyerekezo, nukuzenguruka gusa, kwizengurukaho cercle vicieux. In other words, like that man told us whom we were celebrating his birthday, sometimes life rotates around in the same place. It's stagnant, it's not going anywhere, it's not flowing, it's just circulating in the same place, not yielding anything. Yes, ahimbazwe. Praise the Lord. Uno munsi ngufitiye inkuru nziza. Today I have good news for you. Hari igihe Imana igukura mu ruzerero. Sometimes God gets you out of the Amakuru roaming. yo kuva mu ruzerero. There is news that gets you out of that life muri iki roaming. gitondo We have news this yo morning kuvuga ngo iminsi yo kuba mu ruzerero that the time of you roaming irahagije. around, it has come to an Iminsi yo end. kuzenguruka hamwe, The time of rotating iminsi ya around, marche sur place. the time of rotating around in the same place. Yes, ahimbazwe. Praise the Lord. Kuva mu ruzerero. Coming out of a place of rotation. Amakuru y'ubutayu.
The news of the niyo wilderness makuru twasomye ngiye kubabwiraho gatoya. is the news that we read and I want to talk about. Umunsi wa mbere mbona ubutayu The first time I saw the ni mu wilderness rugendo nari mfashe ngiye mu Burayi, is when I went to Europe. ngira ngo ni mu mwaka w'ibihumbi 2000, I think it was in the year tunyura 2000, hejuru ya Sahara. and we were flying over Mu ndege Sahara. baratubwira ngo hariya mureba hasi ni Sahara, And while we were in the aeroplane, they told us that is the Sahara ukarangiza Desert. umusenyi, turagenda nk'amasaha abiri hejuru y'uwo musenyi mu ndege. We were flying over sand for over 2 hours. Ariko urumva sinigeze mbakandagira ngo mparebe. But you know, I did not stay Muri foot there. 2008 In 2008, yakuvuga ubutumwa muri Amerika, I went to speak the gospel in mu America, gice cyangwa muri leta yitwa California. in an area called California. Hanyuma abantu nagiye kuvugaho ubutumwa barantembeza. And the people where I had gone to speak the gospel, they Umunsi took umwe me mu out. bigizi tujya guterana muri rindi torero ryabo riri ku masaha abiri. So we went for a 2-hour drive to another Nuko church. wavanga ukagera nko ku Kanyaru. It's like living here and going to Muri Akanyaru. uwo muhanda wose And on the road, twanyuze mu butayu. we passed through a desert. Sinigeze mbona igiti na kimwe. I did not see any tree. Sinigeze mbona icyatsi gifite ubuzima. I did not see any green Nabonye grass. utuntu twitwa mayanayeza, ni mutuzi manayeza babaye muri Kongo, ni nk'utuntu ndashobora gusaba, ni nk'utuntu tuza nk'utuvunguka tugitangira, n'utuntu badatera tumera ariko tugaragara nkaho twumye. The only grass that I saw was dry grass which withers. Nko mu minota itarenga 10 nari ntandukanye natwo. After a 10-minute drive, I Atangira could not see kugenda ahantu hari anything else. umucanga ushushe. It was only sand and hot sand. Amasaha abiri yose turi ahantu hari umucanga, hatari amazi, hatari igiti, hatari ubuzima. For 2 hours we were passing by a place which is dry with no life at all. Ikintu cyanangaje mu butayu niki, But something that shocked me in the desert was uzugenda this. ntumenya uvuye naho ugiye. You do not know where you're coming from and where Nta you're n'uwose going. aresha gutya Because it is all on the same atari level. urangiza igiti kirekire kuvuga ngo ni kiriya giti nabonye ruriya ruhande. You cannot see even a tree where you can say that is where I'm Iyo coming from. uhindukiye ureba hano, So when you turn facing this hanyuma side, ugahindukira ureba hano, and then you turn facing this hanyuma other side, ugahindukira ureba inyuma, then turn facing behind, ntumenya yuko wahindukiye. you do not know that you have turned. Womenya gusa yuko wahindukiye The only way you can know that you have ikirenge turned, cyawe cyakandiye mu musenyi urebye aho cyerekeye. only by seeing where your footstep Niho was womenya ngo facing. ndahindukiye. That is the only way you Ariko can mu know that you minota have nk'ibiri turned. n'ubundi But even after 2 harya ikirenge minutes, cyakandagiye haba hasisibiranye. you cannot see where your footstep Ntiwomenya was. n'icyerekezo cy'ikirenge kuko ni mu mucanga. In other words, you cannot even know where your foot was Icyo gihe nicyo facing. gihe umwuka yanganirije ku butayu. That is when the Holy Spirit spoke to me Ubuzima about the buri mu desert, butayu, ubuzima bw'ubutayu the life in a wilderness, utamenya ngo werekeye aha cyangwa werekeye aha, where you cannot know where you have been utamenya aho facing, uvuye n'aho where you ugiye, cannot know where you're coming from and utamenya aho where you're going, byatangiriye n'aho birangirira, where you cannot know a beginning and an utamenya. end. You cannot know. Ndicara mbaza uwo mupasiteri twari kumwe, And I asked the pastor, we were ndamubwira together, ngo nigute hano bajya bamenya aho bitangire n'aho birangirira aho bari. and I asked him, how do you people get to know where you're going and where you come Arambwira ngo from? twaje ku zuba, And he told me that we came when it was ngo shining, iyo ari saa sita that when it's midday, ntumenya icyerekezo na gatoya, you cannot know the ngo ariko iyo direction ari you're mu going. gitondo But when it is in the ngo morning, izuba rikwereka aho rirasiye. you can see where the sun Iyo rose. izuba rirasiye ahantu And when the sun rises niryo from riguha this, sanse y'icyerekezo, that is what gives you the sense of rikakubwira ngo buriya ko direction. ritangiriye aha It shows you that it has risen biragaragara from yuko here. rigana ruriya ruhande. Then that means it will rise Wari from kuyo there. ari ku manywa But when it is ntumenya midday, icyerekezo. you cannot know any Nahise direction. numva That is when I ubuzima felt budafite icyerekezo, a life without ubuzima bwo direction. mu butayu, It is a life of the wilderness, kuzenguruka. rotating in the same place. Kuzenguruka. Rotating. Yesu ahimbazwe. Praise the Lord. Kuzenguruka. Rotating. Reka mbabwire iki kintu, Let me tell you this. akazaza k'umuntu The future of somebody, ejo hawe hazaza your future, hafitanye isano rikomeye n'igihe.
is very much related to time. iyo igihe kigucika, When time flies iyo away from you, anniversaire zigucika, when your birthdays are iyo umunsi increasing, wije, when day iyo comes undi and munsi goes, uje, when another day iyo ukwezi comes, kuje, when another iyo month n'ukundi comes, kwezi and kuje, a new month iyo comes, umwaka urangiye undi ukaza, and year comes and goes, uriya amahirwe abagenda. opportunities are Ikintu flying by. gikomeye tugira mu buzima bwacu The greatest thing we have in life ni igihe. is time. Ubutunzi bukomeye tugira The greatest wealth we have ni igihe. is time. Yesu ahimbaza. Praise the Lord Wige Jesus. gukoresha igihe neza. Learn how to use your time Nubona profitably. umaze imyaka 3 nta kintu ukozemo, If you have spent 3 years and you haven't used it ujye for umenya anything, yuko wanyazwe mu buryo bw'umwuka no mu buzima know busanzwe. that you have lost spiritually and physically. Umuntu yarambwiye ngo arashaka kujya gushaka ibyangombwa byo kujya i Burayi. One person told me they are trying to look for papers to go Yaramaze abroad. imyaka 6 nta cyangombwa arabona, kandi ategereje ngo umunsi n'umwe bomutombora akabona ibyangombwa. He had been waiting for over 6 years, thinking that one day he will get the papers. Baramubwira ngo ugomba kuba aho ngaho, ngo iyo uvuye aho ngaho abandi baraza bakabarura bakakubura. They told him to stay in the same place so that he will be able to get the papers, because if he leaves, somebody else will take his place. Turaganira ndamubwira ariko uma imyaka 6 nta cyerekezo utegereje ngo bazaguhamagara bataguhamagara, umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, urabona ubuzima bugana he inshuti yanjye. And I told him, you have been in the same place for 6 years, sitting and waiting for them to call you. 1, 2, 3, 6 years. Where is your life heading? Do you think you have a direction? Sicyemera ku munsi ucika. I do not believe that Sicyemera just ku 1 isaha day can pass ikika. by. I do not accept that a Sicyemera day ku will icyumweru pass kirangira by. ntacyo gikozemo. I cannot accept for a Ntabwo week to just nategereza go ngo by. ibintu byikore. I cannot wait for things Buri to happen. gitondo Every morning, zukana imigambi. I wake up Buri with a plan. cyumweru Every gira week, imigambi. I have a plan. Buri kwezi Every month, gira imigambi. I have a plan. Ni ngombwa kwiha icyerekezo mu buzima. You have to give yourself Ujye ubyukana direction. umugambi, When you have a uvuge ngo plan dore icyo ngiye gukora muri iki and cyumweru. you say, this week, this is what I'm going to do. Yesu ahimbazwe. Praise the Lord Jesus. Kumenya igihe You have, when knowing no time, kutamenya igihe nizo bitandukanye umunyabwenge n'umupfapfa. knowing time and not knowing time is what differentiates between a wise man and a fool. Umugani w'abakobwa 10. The parable of the 10 virgins. Bariya bakobwa 10, Those 10 virgins, 5 muri bo na 5, 5 and 5, abanyabwenge n'abapfapfa, the wise and the foolish, ibindi byose babihagazemo kimwe, every other thing they look the uretse same, gusa igihe. apart from knowing time. Bisobanure, I'm going to nta explain bintu this. abapfapfa batakoze abanyabwenge bakoze. There's nothing that the foolish did not do that the wise did. Nta kintu na kimwe abanyabwenge bakoze abapfapfa batakoze. There's nothing that the wise did and the foolish did not Habe do. na ya mavuta tujya tuvuga batandukanyije, habe n'abapfapfa barayagize. Not even the oil that we talk about, because even the foolish did Abapfapfa have the nabo oil. bazanye amavuta, Even the foolish did have ariko the oil. bayazanye mu gihe kitari cyo. But they brought it in the Igihe wrong time. uko yari yaziye The time that they needed nicyo cyari it igihe gikomeye cyane. was the essential time. Abapfapfa nicyo gihe bagiye kujya gushaka amavuta, That is when the foolish went to ariko look for the bagarutse nabo oil. bayafite. But they also came back with the oil. Itandukanire ryabo n'abanyabwenge The difference between the foolish and the nuguta wise igihe. was the time Igihe they cyabo had it. cyaratakaye, Their time baza passed gukora nyuma y'igihe. and they did what Ariko they had to do after barakoze. time. But they did what they Ndashaka had to do. kukubwira aya makuru. I want to tell you this. Ubuzima bwawe bukorera ku gihe. Your life is Utamenya based igihe on time. cyawe, If you don't understand your time, uzakora nabi. you will not do what is Uzi right. igihe cyo gukoramo, If you pass the time of uzasa working, nkaho utakoze. it will be as if you didn't Iki do nicyo gihe anything. cyawe cyo gukora. This is your time to Yesu serve. ahimbazwe. Praise the Lord. Bagarutse nyuma, When they came back, basanze umuryango they wakinzwe. found when the door was closed. Ariko nzi ibintu byo gukinga umuryango, ndabizi.
I know things about closing the door. indege zimaze kungingiraho imiryango kabiri It has happened to me twice kandi that they gishimishije closed the zombi doors twari to kumwe the na madamu aeroplane. arabyibuka And the second time it happened, I was with my ubwa wife. mbere twari tuvuye mu Bubiligi The first time we were coming from Belgium, muri 2003 tugaruka mu Rwanda nari mvuye kwiga masters icyo gihe in 2003, I was coming back from studying my tugera ku master's. kibuga dufite ibiro byinshi cyane And we had a load of luggage. aho Brussels aho twari turi dufite ibiro byinshi When we found that we had loads of luggage, baratubwira ngo nimugabanye ibiro they told us to try to decrease the baza luggage. guhambira mbabwira ngo bihangane tubizane byose And I first insisted that we need to take everything. mbonye yuko umuzungu ari serious ndabyihorera mva mu byo guharira But after seeing that the man was very serious, I stopped. mfungura ibikapo nkajya ndeba ngo nsige iki njyandika ibintu byose nkumva nobizana nkabura icyo nkuramo ngo ngisige I opened my bags and I tried to see what is priority, what can I take and what can I leave behind. bigeze ahantu baratubwira ngo nta muzigo wanyu ushobora kujya mu ndege ngo sisiteme yo gushyira imizigo yibanye yafunze byarangiye. But after they told us that the system of taking the luggage has blocked, so you can't take niwongera anything. gufungura n'igikapo n'imyanya yanyu ntimwinjira mu ndege nama. So they told us even if you keep opening your bags, you're going to also lose ibikapo your byose seats. turabisiga njye na madamu n'umwana abari twe tuza ibikapo byose birasigara. So we left all the bags and me, my wife and my child. ikintu yazanye ni sakame yari afite mu maboko. The only thing she brought was her ubwa handbag. kabiri twari muri Amerika And the second time we were in the ubwo United kabisa nyine States, indege yaranadusize turarara tuza bukeye. but that time the aeroplane left us, we even came the next day. nzi icyo bivuga ngo amahirwe arafunze kubera igihe. This is what it means for an opportunity to utaramenya close doors. ubwinshi bw'umunota azamenya ukuntu mu ndege umunota umwe utuma umwe agenda undi agasigara. If you do not know the value of just a minute, it's because you have not missed a flight. yesu ahimbazwe. Praise the Lord. imana izi n'agaciro k'igihe. God knows the value of umunsi time. imana yagombaga gukura Loti n'umugore we n'abana be i Sodomu ibahungisha, When God was going to bring Lot out of Sodom and Gomorrah, imana yarababwiye ngo nimuhaguruke mugende. God told them, get up and leave. Itangiriro igice cya 19 In Genesis chapter 19, umurongo wa 15 ugera kuri 16 verse 15 through 16, Bibiliya irambwira ngo the Bible says, imana imaze kuvugana nabo and after God spoke to ngo them, barazarira. that they argued. Kuzarira ni ugukererwa. That means to wait. ndatekereza tarry. yuko icyo gihe I believe that Loti time, yari agikonvenka umugore ko bagenda. Lot was still convincing his Bibiliya wife. irambwira ngo imana yohereza The abamarayika Bible says God sent baraza angels, babafata amaboko and they held his hand, babakurayo babirukansa ku and, ngufu. and they brought them out. Mu yandi magambo In other words, imana yamenye yuko igihe kirimo kibarengana God saw that time was rushing. ndetse biragaragara yuko babirukankije cyane mu nzira In other words, they were even running very fast. barananirwa. They Loti failed. abwira imana And Lord ngo said to umfashe God, wari wambwiye ngo njye kuri uriya musozi you told me to go to that ariko ndabona mountain, ndahagera ibintu bitaraba. but I see that I'm going to tarry unyemerere on njye the muri way. uriya mudugudu wa hafi. Let me go to the neighboring. niwo ijambo sowari riva. Sowari ni ukuvuga ngo hafi. That's where the word sowar comes from. It means imana near. yemera yuko sowari hatarimbuka kugira ngo bahahungire. So God accepted that other place, Sowar, will be refuge for them. batashobora kugera ku musozi imana yari bagiye guhungiraho. Because they were not able to get to the mountain where ariko hari God had ikintu told them. gitangaje. But there's something amazing. ni iki ngiki. It is this. umuntu ashobora kwirukanka Somebody may run, ariko ntaho agiye. but when they are not ayo going makuru iyo anywhere, nyavuze ndimuyumva cyane. I don't think you really ariko reka mbahe understand. ingero z'ibintu biza byiruka ntaho bigiye. But I'm going to give you examples. nahagaze kenshi hejuru y'inyanja nini. I did stand before a huge large ndeba sea, umuvuma y'amafi uko zirukanka. and I could see the movement of fish. ariko sibyo hari n'ibindi bita imisundwe, hari ibintu byinshi biba mu mazi. There's so many creatures that are ifi in the ivanga sea. igakora umuvuduko ukabona igeze hariya. When a fish
fish is swimming in the sea, ikongera ikagaruka hariya. it comes and Iyi igenda goes. niyo ya mbere igira umuvuduko, It goes very ariko fast ni in the umuvuduko sea. utagira aho uja. But do you know, moving very fast without Ntiyakubwira ngo going anywhere. ndacyakomeza ndaruhukira hano nkomeze. It's not like I'm stopping here and going igira anywhere. gutya ikanyeregeta ikiruka. It just swims. And Abaragiye inka bazi inyana those who were able to rear cattle know that zirirukanka, they do run. zikiruka zikaruha, They run very ntaho fast and get zigiye, tired, but they're not going akabwo anywhere. zirangiriza aho zatangiriye. And then they come and Hari where igihe they ubuzima started. bw'umuntu nabwo Sometimes someone's life bumera gutyo, becomes like that. utangira urugendo You begin a ariko journey, ntaho bugiye, but not going ukaba anywhere. bwihuta cyane. And it's very Reka fast. nganire nawe muri iki gitondo. I want to talk to you Jewe this bijya morning. bimbaho rimwe na rimwe, It does happen to me ntabwo sometimes. birakubaho mu gitondo Has it never ngo happened to wumve you ko uragenda that you wake up ariko and feel utazi aho ugiye, that you're going but you don't know ukumva where you're umuntu going? wo musezera ngo ndagiye, And you say you're going somewhere. ukumva urambiwe ahantu uri utakihari, You feel fed up of where you are, ugasa that you're nkaho still wagiye, you feel like you left. akazi ukaba warakavuyemo Maybe you quit your kandi job, ukikabamo, yet you're still in the job. umudugudu ukaba warawuvuyemo Maybe you left, kandi you felt like ukiwubamo, yet you're still ahantu ukaba utakihari, you're not in the same ukumva place. waragiye Yet you kandi left, ukaba in ufite other words. umuvuduko urutuhaye wirukanka, And yet you're running very ariko mu fast. by'ukuri ntawuhaye But ugenda. in other words, you're not going Ijambo anywhere. ry'Imana ryaduhaye urugendo rw'Abanyisiraheli God, the word of God gave us an example of the mu Israelites. gitondo, In the morning, bavaga ahantu bagatora urugendo, they would wake up and leave, bakirirwa bagenda bukira, and they would journey till igihe evening. runaka bamara kunanirwa And after they are tired, bagashinga amahema, they build tents. bakazana ibiryo bakarya, They bring food abana and eat. bamara kuruhuka And after the children bakongera are rested, bagatangira urugendo. they would begin the journey again. Igitangaje, What was surprising, bagera ahantu they would come to a bakavuga ngo place ahantu twarahanyuze, and they would say, we have been to this sinzi place. ukuntu bahamenyaga, I do not know how they would ariko know, ndatekereza ko but I believe ari nk'ibintu bataga by'amakarito that maybe they had things like they cyangwa had ibintu thrown bari down, batwaye by'amasashe bitabora, or boxes or polythene nyuma bags, y'amezi atandatu bagenda and 6 months after bagasanga walking, bahurutse ahantu bari barashinze inkambi. they would see where they had come. Mbega ibintu bijya bibabaza, Those things are very soft. gutangira urugendo Beginning a udafite journey icyerekezo, that has no direction, gutangira urugendo beginning a utagira journey aho rukujyana, that is not taking you gutangira anywhere, imishinga beginning itagira aho irangirira. that have no end. Iki ni ikibazo gikomeye mu buzima bwacu bwa This buri is a munsi. serious problem in our daily Ibi lives. bintu bijya bibaho mu butayu. This happens in Iyo the umuntu ari mu wilderness. butayu nyabwo When you are in the ahora wilderness, asubira aho yatangiriye, they go back to where they ntamenya aho began. yavuye n'aho ageze. They don't know where they began and where they Ubyuka ended. wiruka mu gitondo You wake up running in the morning ugasa nkaho ugiye ahantu as if you're going somewhere, ukira usubiye harya watangiriye. but in the evening you come back to the same place you began. Icyanditswe twasomye The verse that we read, kirimo amakuru ameze nk'ayo ngayo. it talks about the same thing. Abanyisiraheli bambutse inyanja itukura The Israelites crossed the bafite Red amakuru Sea, y'uko mu minsi 11 bagomba kugera aho bagiye, knowing that in 11 days they will be in the place kubera they yuko bari promised. bafite abana bari bazi ko bitazarenga ukwezi bakaba bagezeyo. And because they had children, they did know it would take more than Mose a month. abayoboye As Moses was before bacyambuka them, gusa inyanja itukura as soon as they crossed the Red Sea, bakubitana n'ubutayu, they faced the basanga wilderness. nta mazi mu butayu. There was no water in the Mose akora wilderness. igitangaza mu butayu babona amazi mara, And Moses performed a miracle and they got water. bareze mu butayu basanga nta biryo bihari, But in the wilderness there was no food. abantu batangira kwivovota, And people began to murmur. inzoka z'ubumara zirabahagurukira. And snakes began Mu to bite them. butayu In the ujya wilderness, ugira ngo ibi byose byatumanyeho, sometimes you mu think that all the bad butayu, things have collected and ubura come to icyo you. kurya, There is no food in the ukabura icyo wilderness. kunywa, There is no drink. hakaza indwara, There is hakaza illnesses. ibiza, There is hakaza disasters. ibibazo. There are problems. Muzabirebe neza, You should see iyo uri this. mu bihe bikomeye When you are ibintu in bad byose times, birahamagarana. every bad thing Iyo collects ufite and comes. mitiweli, Things that iyo ufite mitiweli, when you can go to the hospital. abana ntibajya barwara. When you have it, you have a medical insurance. Umunsi Children mitiweli don't. yarangiye But when the medical insurance abantu bose expires, bakarwarira rimwe. all
all people get sick mfite at the same amakuru time. y'abantu benshi bagenda babimbwira kandi nanjye nyambibona. Some people do tell me these things. Ni ukuvuga ngo ibintu bigasa nk'ibifungiye rimwe. It is as if all things are Imyaka 40 for 40 years. Umwaka wa mbere, The first umwaka year, wa kabiri, the second, imyaka 40. 40. Reka mbivuge mu buzima busanzwe n'ubuzima bwo mu mwuka. I'm going to talk about it in a spiritual Mu life. buzima busanzwe, In normal life, gutangira ibintu ntibisozwe. beginning things and not seeing them. Ndibuka twigeze kurwana n'icyo kibazo mu muryango wacu. We did face such a problem in my family. Tugishakana na madamu, When we had just gotten married, yararangije wa gatanu wa segonderi. she had just finished her senior Umushinga wacu wihuta wa mbere wari wo kugira ngo arangize segonderi akomeze muri kaminuza. The first thing we wanted is for her to complete her secondary school and go to university. Turabisengera. And we prayed about it. Numvaga najya muri masters ari uko nawe yarangije nibura segonderi. I wanted to go for my master's at least after she had completed her Aratangira secondary. ishuri. So she began school. Amaze nk'ibyumweru bibiri yari atwite biramunanira gukomeza ishuri. After like 2 weeks, she conceived and she couldn't go on. Umwaka urashira. A year came and passed. Undi mwaka utangiye When the second year began, nibwo section yigaga yari mirangira. the combination she had taken was coming to an end. Ukuvuga ngo yigaga commerce comptabilité icyo gihe ngira ngo ivaho, imaze kuvaho bavuga yuko ntawe uzongera kuyiga ariko bahamahirwa abantu bo gukora candidat libre bayigaga. So she was studying commerce, which was coming to an end because they said nobody else will study the commerce. So she had to register as a private candidate. Ariyandikisha. So she went and Nk'igihe registered. yogiye kujya kwiga When I was going to turwaza school, umwana wacu wa kabiri icyo gihe our second child was gukora sick. ibindi bintu birananirana. All other things Ajya came to a gukora stop. ikizamini cya candidat libre atarize uwa gatandatu n'isomo na rimwe. So when she went to do her national exam, she had not even studied her senior Birumvikana six. yuko yatsinzwe. In other words, you understand that she failed. Twibaza uko bizagenda nyine. So we didn't know what Section we had yiwe to do. yari irangije. The combination she had done had No, come hari to an igihe end. yashatse no kujya mu ishuri ry'abakongomani. There is even a time she wanted to Ngira go ngo to nayo the yahize Congolese nk'igihembwe school. kimwe sizi ko cyanashize. I think she even studied for a Nabyo term. biba birahagaze ndiyakomeza. It also stopped and she didn't Noneho go ukibaza on. ngo uyu mushinga uzarangira ryari. So we started asking ourselves, when will this Ntangira come ibyo to an end? nakomezaga njye ndiga ndarangiza masters. So me, I continued to study my master's and Buri gihe finished. uko duhuye akambwira ngo simfite amahoro kubera yuko ibintu byanjye bihora bipfa byatangiye. So every time she would tell me, I'm not feeling peaceful because I had not Icyo kintu completed my naracyumvise study. cyane. I did understand Kuko that. maze iminsi mbura n'abantu bambwira amakuru ameze nk'ayo. Because I have been meeting people who are facing Ntabwo bajya such babura challenges. abafiyanse. Ntabwo bajya babura abafiyanse. They do not fail to get Ariko fiancés, ntibirenga fiyansaye. but it does not grow or Ntabwo bajya babura mature. akazi. They do not fail to get Ariko jobs, ntibirenga gutangira probation. but after getting their probation, they cannot move Bajya on. bahora batangira kubaka. They begin to build their Inzu yagera houses, mu mukinyiro akayigurisha agatangira. but at some point they can't build Kandi anymore ntagira and sell. bizinesi yo gucuruza amazu atuzuye. And they come to a business of selling houses. Ajya agura ikibanza They buy a piece of akagira land ibibazo by'amafaranga akakigurisha. and they get financial problems in Akongera selling akabona it. andi mafaranga And they get more akagura money. ikibanza kandi They buy another piece of akongera land nanone akakigurisha. and then again they sell it. Nuko uko agura agurisha. So they keep buying Hanyuma and umuntu selling. arambwira ngo murafite anniversaire y'iki. And he was telling me, why should I celebrate my Natangiye birthday? iby'inyubako birahagarara. I began to build my house and I Natangiye stopped. iby'urushako birabura. I wanted to Nashatse get kujya married muri and it Amerika stopped. biranga. I began a process of going to Ibyanjye the bihora US. bitangira. It always Ngira ibintu begins. byinshi bitangira. I have so much that Ariko nta begins, mushinga wanjye utangira urangira. but there is nothing that I begin that Ndagira ngo ends. nkubwire ngo ubwo buzima abantu benshi babutinzemo. I want to tell you that this life, so many Ibintu people bihora are led. bitangira. Things that always Abanyiseri begin. mu butayu The Israelites in the bagera ahantu bari wilderness. bazi ngo bageze kure So when they come to a place thinking bagasanga they've niho gone far, bitangirira ntiyarya babaga. they find out it has just begun. Numvise ijambo ry'Imana uko ryatubwiye This is what the word of the Lord said. turahindukira tujya mu butayu.
then that they turned and faced the tujya mu nzira wilderness. ijya mu nyanja ku nyanja itukura. They faced the way of the Red Aho Sea. ni hahandi bambukiye niho bari basubiye. That is where they began and that Ntibari is where they had kumenya ngo returned. dutangiriye tugeze hehe. They didn't know where did we begin, where are we Bagiye now? kubona babona inzira ibashubije ku nyanja itukura. And they saw that the way was taking them back to the Red Sea. Twafashe igihe cyo gusengera icyo kibazo mu rugo. We took time and prayed for that Ku at buryo home. byabaye ngombwa yuko mufata n'abana batatu dushaka abakozi ajya i Burundi ndahumiriza nanjye icyo gihe nigaga mu Birigiza asubirayo kugeza igihe arangiza uwa gatandatu abona kugaruka. We did take time to pray, and I got 3 nannies who were taking care of the kids. She went to Burundi, completed her studies. Ariko twamenye ko ikibazo kitari igisanzwe ari ikibazo cyo mu mwuka. Because we got to understand that this was not an ordinary problem, Dufata it umwanya wo was gusengera spiritual. icyo kintu kugira ngo kirangire. We prayed for it to come to an end. Ndashima Imana yuko cyarangiye. And I thank the Lord that it Akiga came to an end. akarangiza, That she studied akajya and muri completed. kaminuza. She studied her university. Yahoraga atwita agahagarika ishuri. Every time she would conceive and stop. Ariko noneho kirangiriye But after it had come to an yaratwize ari end, muri kaminuza. she even conceived in Arakomeza university. ariga. And she went on and Nk'amezi abiri studied. ibizamini bimwe ntiyabikora. She didn't do some of her exams at some Asubiriye ku point, ishuri arabikora. but she went back to school Ariga and kugeza completed arangije. until she Hari completed. umunsi There was a time Imana igishyiraho iherezo. God puts an Hari end to umunsi something. There are iminsi days y'uruzerero whereby you have been rotating in the same ukagura place. ikibanza ushaka kucyubakamo. You buy a piece of land wanting to build. wagira ngo wubake bikanga. When you want to build, you stop. Ukajya wibaza ngo bimeze gute. You ask yourself, Hari what's wrong? umunsi There is a Imana day igishyiraho iherezo. that God puts a Hari stop. umunsi There is a day Imana igihindura ibintu. that God trusts for Hari His changes umunsi things. There is a day Imana irabegera God got close to them. irababwira ngo iminsi mumaze kuri uyu musozi And He said, the days that you have been skirting around this mountain irahagije. is enough. Bwira mugenzi wawe ngo iminsi umaze muri icyo kibazo irahagije. Tell your neighbor, the days that you have been in the same problem is enough. No mu buzima bw'umwuka narabyize cyane. Even in the spiritual life, I learned this. Hari abantu bahora batangira ubukirisitu. There are so many people that begin their Uri Christianity umukirisitu journey. umaze imyaka mu itorero. You have been in many years in Uhora church. urwana n'ibyaha bimwe gusa. You're fighting with the same. Ukabyihana. You're fighting the same Hanyuma sins ukabona every nongeye kuba day. umukirisitu mwiza. But you say, I'm going to Sinzongera become a kugwa good mu Christian. kibazo nk'iki naguyemo. I'm not coming back to this same Ariko problem ugasanga again. kurasubira inyuma. But instead, you're going Ugafata back. resolution yo gutangira umwaka ukijije ukomeye. You have resolutions of being strong. Umwaka ukarangira usubiye aho byatangiriye mu kwa mbere. But after when the year comes to Ndagira an ngo end, uno you begin munsi again. But today, twamagana umwuka w'uruzerero. I want us to rebuke Dukureho umwuka w'uruzerero mu miryango. this spirit of rotating in the same Abanyisirayeli place. bahuye n'iki kibazo. The Israelites faced this Bagenda problem, ntaho bajya. going without going Bagenda anywhere, ntaho basohora bagiye. going without a direction. Ndagira ngo dusenge ubyumve cyane. But I want us to pray and understand this. Imishinga idasohora. All the plans that don't come Imigambi to pass, itagerwaho. plans that are not Ingendo accomplished, zitagira aho zikugeza. journeys that don't end Ibintu anywhere, utangira ntibirangire. things that you begin but don't Ibintu ugambirira complete, ntibisohore. things that you plan Ibintu but don't come to watangiye. pass, things that you Umwaka began. ushize ari byo usengera. Last year you were praying Umwaka about the same urasize ari byo things. usengera. The year comes to an Undi end mwaka and you're uratangiye praying. ukiri ahandi. And the same year, another Muri year iki comes. gitondo But this morning, nawe ijambo rivuga ngo this word dukureho says serike y'uruzerero. that we are coming out of the spirit Tuve of muri rotating cercle in the same vicieux. place. We are coming out of the Tuve muri place of skirting. kazengerera. Coming out of the place of skirting in the Tangira same ibintu place. bifite icyerekezo. Beginning things that have Ndagira ngo direction. mbabwire ngo kuva muri 2011 I want to tell you that ever since buri 2011, mwaka njyamo n'ibintu nagezeho buri munsi. every year I see things that I Niyo have mvuze ngo accomplished. natangiye umushinga w'igitabo. If I say that I'm beginning to Iyo write mvuze a ngo book, natangiye umushinga wa article nandika. if I'm writing a certain article, Iyo mvuze ngo ndatangira inyubako. if I say I'm beginning to build, Ndinda gutangira umushinga. I may tarry to begin. Ndinda gutangira umushinga. I am afraid of Ariko beginning, iyo niyemeje gutangira ikintu but every time I resolve namenye to yuko nta begin, kintu ngomba gutangira kigahera mu nzira. I
always say, I will not begin. umugabane wacu. It's not our Hari inheritance. impamvu eshatu zituma ibintu dutangira bitarangira. There are 3 reasons why we begin things Reka that don't tuvuge come to nihuta. pass. I'm going to go through them Impamvu ya very mbere ni fast. ukwivovota. The first is Impamvu murmuring. abanyisirayeli baguye mu butayu The reason why the Israelites tarried in the wilderness barivovose, is because they murmured. batutse Mose, They did murmur against batutse Moses. Imana, They murmured against bageze ahantu God. baravuga ngo And they said, ninde uzaduha ibiryo twaryaga mu Giputa. He said, who will give us the food we had in Egypt? Turibuka amadegede, We do remember the pumpkins. turibuka We amapapayi, do remember the purpose. turibuka ibitunguru, We do remember the ariko turi mu onions. butayu turumye. But we are in Nta the kintu na wilderness and kimwe it's dry. dufite. We don't have anything. Imana yanga bivovota. God does not like people who Icyatumye murmur. bamara imyaka 40 mu butayu And they spend 40 days in the kwari ukugira ngo abantu wilderness. bose bivovose babugwemo. Is that the people who were murmuring Wibuke imva zo come mu to pass. butayu. Remember that he faced them in the Icyampa wilderness. I ukaba mu wish buzima bwo kwivovota. that we could quit the life Icyo of watuye murmuring. nicyo kikubaho. Whatever you confess Iyo is uvuze what ngo ndi kumwe happens. n'Imana mubana nayo. If you say I am with God, He Iyo is ubona with Satani you. mu migambi yawe niyihaba. When you see the devil in your plans, Abantu He is benshi there. bavuka ari koma shitani, koma shitani, koma shitani. So many times, so many people are always in the same place. Niyo mpamvu muri iyi minsi abantu barimo babeshwa bahanuza aragwa marabwira ngo hari abantu bakwanga ngo kabisa ngo kandi benshi ngo nabo mu miryango ngo arambonye kabisa. That is why so many times when you go to prophets and they tell you that there are people who hate you in the family, you say, you did see that for Ngo sure. nabo dukorana ngo yababonye arabazi. That even those that I work with, you have seen them, he knows them. C'est normal umuntu mudakorana, umuntu mudafitanye amasano ntaho muhuriye, ntaho yo kwangira. Abo ngabo mufite ibyo mupfa naho mufite ibyo muhuriyeho. It is very normal. People who don't have any relations with you, they don't have anything to do with you. But people who you always meet, you will always Ntabwo find. yaguhanuriye. It is not a Iteka abo prophecy. mufite icyo mupfana nibo mufite n'icyo mupfa. Those people that you have relationships with are the same people you will always fight with. Umana ngo nje wambaye umuryango mubi, uwo rusenga ngo umuryango mubi, ndagira ngo nkubwire ngo va mu byo kwivovota. Uwo muryango ni muzima, wo uhindura, uzahinduka, hari imbaraga z'Imana. Stop murmuring against your family, saying, my family, they are bad people. God placed you in that family. You can change them. Impamvu ya kabiri The second ni reason ukutumvira. is Imana yari disobedience. yaragambiye kubayobora kuva umunsi wa mbere kugeza umunsi wa nyuma. God had planned to lead them ever since the first day. Ariko nkunda Imana ukunda igiyobora. But I like the way God Irababwira ngo leads. mugiye kunyura mu butayu. He told them, you're going to Nta go biti through the bihari wilderness. byarepere. There are no trees. Ntimuzamenya aho muvuye n'aho mugiye. You will not know where you're going Igihe and izuba where you rizaba come rigeze from. hagati ntimuzabimenya. Even when the sun Ariko rises, dore you uko will not nzagendana know. namwe. But I will be with Mu you. gitondo kare kare Early in the morning, nzajya nzana inkingi y'igicu. I will bring a pillar Ibagenda of cloud. imbere. It will go Itera before you. intambwe imbere yanyu. It will go before Nigera you. ahandi igahagarara mwicare. And when it comes to a place of Nimutayibona distance, sit. mutinde aho ngaho. If you do not see, Nishaka ko tarry mwongera there. kugenda ku wundi munsi nzayizana. If I bring it again, that means I want you to move Nishaka ko on. mugenda nijoro. If I want you to go in the Zamanura inkingi night, y'umuriro. I will bring a pillar of Ihagarara fire. imbere yanyu. It will stand before Nimubona you. iteye intambwe muyikurikire. And if it makes a step, Uko go niko Imana before it. igishaka kuyobora umuntu w'Imana. That is how God wants to lead Abantu b'Imana us. ntibagishaka kuyoborwa n'Imana. People of God don't want to be led by Babaye God. ibyigenge. They are Ndagira ngo nkubwire disobedient. ngo I want to tell you uruzerero urimo that skirting ushobora around the kuba same utewe n'uko place. wagize icyigenge. Maybe it is because you're rebellious. Washatse kwiyobora. You want to guide Yoborwa yourself. n'ijambo ry'Imana. You don't want to be led by Yoborwa God's n'umwuka word. w'Imana. Be led by the Imana Spirit. iracyagushanga ikuyobore. God wants to lead Nuhagarara you. mu gitondo. If you stand in the Imana iri morning, kumwe nawe. God is with you. Muri In Zaburi haravuga ngo the book of Psalms it koreza says urugendo rwawe Uwiteka. that give you acknowledge the Lord, Azakuyobora. and He shall Mu yandi direct your magambo path. In other urugendo words, rw'abakiranutsi the path of the Imana iri righteous. imbere. God is Ijyana before nabo you. muri fiyansaye. God goes with them Ijyana in nabo mu fiancés. mashuri. God goes with them Ijyana in nabo mu studies. kazi. God goes with them Ijyana at nabo work. batuye. God goes with them. Ntiyagire ikintu uzakora utabajije Imana.
do not do anything without Imana first demanding iracyayobora from ubwoko God. bwayo. He is still with his people. Ndagira ngo mbabwire iki kintu. I want to tell you this. Ntuzikure mu kazi utabajije Imana. Do not quit your job without asking Ntuzave mu God. itorero utabajije Imana. Do not leave your church without Ntuzave mu asking baririmbyi God. utabajije Imana. Do not leave your ministry without asking God. utabajije Imana. Do not begin a journey without asking God. utaganiriye n'Imana. Do not believe without asking Inkingi God. y'umuriro The pillar of fire n'inkingi y'umwijima y'igicu and the cloud, zavugaga ubusabane. they demonstrated Imana isabana fellowship. nawe mu gitondo. He will be with you in the Imana isabana morning. nawe nijoro. He will be with you in the night. Izo nkingi turacyazigira. We still have those Ni ijambo pillars. ry'Imana. It is God's Ritanga word. icyerekezo. It gives Hari aho direction. rigukura. There is where it Hari aho gets you from, rigugeza. and there is where it Hari icyo takes you. ryavuze ku buzima bwawe. And you have it in your Niba life. gitinze gusohora. Niba gitinze gusohora. If it tarries to come to Avuga pass, amagambo meza. we do have Aravuga good ngo words. izagambiriwe. And he said that whatever was planned, Ibyagenwe. whatever was Bifite igihe planned, bizasohorera. it shall come to pass. N'ibitinda. Even if it tarries, Itegereze. wait, Kuko ntibizahera. because it will Nta not jambo fail Imana to come yavuze to pass. rizahera. Whatever God said Umugambi shall Imana come to yagushyizeho pass. uzasohora. Whatever he planned upon your life shall come to Birashoboka yuko pass. usanga byongeye gutangira. Birashoboka yuko usanga byongeye gutangira. You may find it coming Ariko to begin ndagira ngo again. nkubwire ngo urugendo uzarusoza neza. But I want to tell you that you shall come Ijambo to rya pass. gatatu ryatumye batagenda The neza. third thing that led them Ni not to get ukwikira there inzira. is because they tried to Imana find a way. yavuganye n'Aburahamu God spoke to imuha Abraham isezerano. and gave him a promise. Imubwira intangiriro y'urugendo naho ruzahozwa. And he told him about the beginning of Iramubwira ngo the journey and end. uzabasekuruza w'amahanga ni rwo rugendo rwawe. And he said, you shall become the father Udashobora of all kubara inyenyeri. that count the stars. Udashobora kubara umusenyi wo ku nyanja. Just like you cannot number the Niko sands. ruzangana. That is how your Amaze descendants shall be. kubivuga, And after telling Aburahamu him this, yicira inzira. then they tried to Ajya make a way for kuzana themselves. Hagari. And he brought Hagar. Arabwindira. And he made a way for himself. Aradindira. He made a way Bigera for ku himself. myaka 100 atarabona umwana w'isezerano. It came to 100 Ndagira years ngo without a nkubwire promised nshuti child. yanjye. I want to Reka tell you, kwicira inzira. do not try to find Imana a way yavuze for niyo yourself. kwizerwa. God who spoke Kandi is faithful. izabisohoza. He shall Tugiye accomplish what he gusenga spoke. muri uyu mwanya. We're going to pray right now. Ndagira ngo duhaguruke dusenge. Let us rise on our Buri feet muntu and wese pray. arasengera uruzerero rwiwe. You're going to pray for yourself, Uzanga ujya ugera skirting ugasanga byongeye yourself. gutangira. You always begin Bijya and come to wagerageje beginning gukora. again. You have tried. Watanga imishinga myinshi. You have tried to begin Hari so ibyo Imana many. yakubwiye. There are things that God spoke Imana to you about. yaranakweretse mu nzozi. God did show to Ikwereka you ko in the uzaba dreams. umuntu ukomeye. And he told you that you Ikwereka shall ibintu become a great person. uzabona. He showed you Ariko so many. urabona imiriyasi imbere yawe. But you see them. Urabona abantu bagusuzugura. You see people who Urabona gusa despise you. agasuzuguro. You see people who Birasa nkaho despise bigenda you. bitangira. It's as if you're coming Ndagira to ngo the beginning nkubwire again. ngo I want to tell turibukana you imyaka y'uruzerero mu buzima bwawe. that we're going to rebuke the Ukuri Imana years of yambwiye skirting. ngo God spoke to me and dusengera said abantu that we are going to ibintu pray. byatangiraga ntibikunde. People that have things Uno that munsi began and not come to an bitangire. end. That today Dutangire will ukundi begin. kwezi. Begin Dutangire another ubundi month. buzima. Begin a new Iminsi life. umaze kuri uwo musozi The irarambiranye. life that you have been skirting over the Iminsi same umaze mountain kuri is coming Seyiri to an end. irarambiranye. The years that you have spent on Mount Seir have Iminsi come to an umaze end. kuri Horebu irarangiranye. The years that you have spent on Mount Iminsi Horeb have umaze come muri to icyo an kibazo end. irarambiranye. The years that you have spent in the same Ibyo problem have ubona come to siko an kuri end. kwazo. What you see is not its Ndagira ngo truth. tugukura wari usanzwe wisanga. We want to get you of where you have Utangire been. gutera intambwe zifite icyerekezo. You will begin to make steps with Reka tuzamure direction. ibiganza twese buri muntu wese yisengere. Raise your hands and pray for yourself. Wisengere inshuti yanjye. Pray for yourself. Tugiye dear friend. gusenga uyu mwanya. We're going to pray right Kandi now. wizere undize kwizera muri aka kanya. And believe with me this Ibyanyu byatangiraga. that whatever has been Inzu beginning, mwubaka ntizuzure. the houses you have been Urushako building but did mutekereza not, ntirugerweho. the marriage you've been Ingendo thinking about but mutekereza doesn't come to an ntizikunde. end, the journeys that you, Imishinga itandukanye mutekereza itabona finansema. the plans that you have but are Imihamagararo financially mufite unstable, mutijiramo. the callings that you're Ndagira not ngo coming uyu into. munsi iki gitondo Today, this morning, ibintu byawe byuzure nawe. everything shall come to Utangire its gukora imishinga completeness. izagerwaho. That I know things will Iminsi come to y'uruzerero. pass. The years of Iminsi yo skirting, kuzerera. the years
years of skirting iminsi the yo same kuzenguruka place, umusozi the years of uno skirting mwanya the ngiye same mountain. kwihagararaho mu izina rya Yesu nyihagarike. Right now I'm going to stand in Imana faith with yambwiye you. ngo The Lord spoke to uyu me and munsi said kuri iri jambo that today hari through this ikigiye word, gukora. there is something He's Nukuri going to do. ndabarahiye I'm telling hagiye you the kuba truth. ubuhamya bushasha. We're going to have Bakubwira amakuru y'abandi testimonies. gusa, And you're not going to abandi just talk about muratangirana others. bigakomeza, Others begin and ibyawe it nawe comes to bigiye pass. gukomeza. Even yours is going to Usengera come to ibyawe byarimo completeness. kazengerera. Pray. Usenga ibyawe byagendaga nabi bigende neza. Pray for everything that has been going wrong Uyu mwanya right now. reka mu karirimbo gatoya baturirimbishe hanyuma dusenge. We'll have a short song and then pray. Ndambiwe ibintu bitangira buri gihe bisa. I am tired of things that begin but don't come to Ndambiwe an ibintu end. bagira ngo bigiye gukunda bigasubira bigatangira kwizera. I'm tired of things that always come back to the Ndambiwe beginning. ibintu byo guhora ushaka umutaha utangira byagera hagati umutaha ugashira ukongera ugatangira. I am tired of things that always begin and do not Niba ufite complete. umwihariko w'icyo kibazo utambuke dusenge. If you know you have that problem, please come Abantu forward. bafite ikibazo cy'uko izo batangiye bitarangira. People who have problems of beginning things but not seeing them come to finish. Uno munsi mfite amavuta yo gusengera mu bantu. Today I feel the anointing of praying for you upon Kuba me. dutangiye gusoma kiriya gitabo, You begin to read the Imana Bible. yarambwiye ngo nicyo tugiye gusengera muri uku kwezi. God spoke to me and told me we're going to pray Turatangira about none. this. We are Aho beginning ibintu now. bitangirira You see things beginning, niho bigomba kuguma. and that is not where Aho they're ibintu supposed to be. byatangiriye Where others niho began, bigomba kuguma guhagarara. that is not where they should stop. Imana yumva ibyawe. God, may Imana God igere mu remember. buzima bwawe. God walk in your Imana life. igere mu mishinga yawe. May God enter into Igihe your cyose plans. bakubwira poromosiyo, Every time they tell you I have ariko a byagira igihe promotion, bitangira bigahagarara. but every time it comes to a Ndagira stop, ngo nkubwire Imana yumva gusenga. we are going to speak to a God who Aricyo yakoze mu listens. buzima bwanjye. There are things that He did in Irambwira my ngo life. kuva none He said that from uzajya today, utangira ibintu bifite gahunda. you shall begin things that Uzajya come to utangira an ibintu end. birangira. You will always begin. Dayimoni udindiza imishinga You're going to begin plans kuva none from today. turamwirukana mu buzima bwawe. We command, Kuva none from today, turategeka mu buzima bwawe. we cast it out of your Kuva life. none From today, hagomba kuba icyerekezo. there should be a Kuva direction. none From today, ubuzima bw'ubuzerero. a life of Kuva protecting none the from today, hari ikigomba guhinduka. things have to Tangira change. usenge uzamuye ijwi. Begin to Wowe pray with wenyine a loud voice. wisengere. Pray for yourself. Ndashaka ngo dusengane. I want us to pray together. Uzamura ibiganza byawe. Raise your hands. Ubwire Imana ngo Tell God iki ni igihe that this is a time ibintu bigomba gutangira bigakomeza. where things have to begin Iki and ni complete. igihe This is a time cy'imishinga ifite icyerekezo. where we have to get Iki home. ni igihe This is a time urugendo rugira gahunda. of having a journey with a Iki ni direction. igihe This is a time ngambi uyu musozi. whereby we have Ntinze to kuri uyu protect. musozi. Dile borobashi. Lemo bosishe legresi. kuko Imana itwitayeho, kuko Imana Sile me bosara mangasi ke shikere meruma. dusezera Ele mingi shikere meruma mangasi shikere gre. kuko Imana Uri Imana ikomeye. We're a great God. Narakubonye mwami. I have seen you, Lord. Nabonye imbaraga zawe. I have experienced your Nabonye power. ikiganza cyawe. I have seen your hand. Nabonye amaboko akomeye I have yawe. seen your mighty hand. Ayayandi wakuje abanyisirayeli mu Giputa. Not like the Israelites saw it. Ayayandi yatumye bakura ku musozi. Those that got them Bakinjira on mu top of gihugu the mountain cy'isezerano. and took them to the promised Iminsi land. batsinze ku musozi. I have seen you. Hari impinduka igomba kubaho. There are things that have to be. Mana nagusaba ngo wigaragaze. Tujye gusenga. We're going to pray. Reka bakora ibyuma bategereze batuze dusenge. Let us pray with Ndashaka kumva ijwi confidence. ry'umuntu usenga hano imbere. I want us to pray. Zamura ijwi ryawe ubwira Imana ngo Raise your voice imyaka and say y'uruzerero. that the years I Tukiri have mu been in myaka the yo guhora same place. dutangira. The years I have been in the Abenshi same dufite imyaka place. y'ubukure.
Many of us have si many imyaka yo guhora years. dutangira. These are not years of Ndambiwe going ibintu back to bihora the sentence. bitangira bitarangira. I am tired of things that Imishinga begin that itangira but don't complete. itarangira. Things that begin that Urubyaro don't rutangira complete. rudakomeza. Birth is that Akazi don't gatangira complete. ntikagumeho. Jobs that begin but Ubucuruzi can't butangira complete. ntibukomeze. Businesses that begin Inyubako but don't zitangira complete. zigahagarara. Buildings that Urushako begin. tuganiraho ntirukunde. Marriages that we talk Ibiganiro about but don't bitangira come to pass. ntibisozwe. Conversations Mana that begin. ndagusaba ngo wigaragaze. Father, make Iki manifest gitondo uyu yourself. munsi This morning, this waratubwiye day, ngo hano hantu you said that this uzumva place, amasengesho y'abera. that you will hear the Hano prayers of your hantu. saints in this place. Nibyo kabisa ndabyibutse. Yes, Lord, I do Dutangira remember inyubako hano. that when you Waratubwiye began ngo this place, ntituzatangira ibintu bitarangira. you say that we shall not Warambwiye begin ngo things that imishinga don't yacu tuzajya complete, dutangira izagikunda. that we shall begin N'ubu and ngubu aba bantu complete. bafite imishinga I bring to kandi you aba people ngaba with plans, turumwe that we are one. turifatanyije muri uyu mwanya. Come in Buri unison muntu in this umushinga we place. wanze Everything ndawuhagaramo mu that's izina got rya Yesu. in the mighty Uko name wakemuye of mu Jesus. buzima bwanjye, That as you worked uko in my washubije mu life, buzima bw'umuryango wanjye, as you did work in uko the life wambwiye of ngo my mu itorero family, bigiye kugira icyerekezo, you say that this church uko shall have wambwiye a ngo mu direction. muhamagaro hari aho bigana, You say that it uko shall wavuze have ngo hari a urwego direction tuvaho go n'urwo somewhere. tugeraho. You say that you shall Ndagusaba ngo come from one wigaragaze place to Mana another. yanjye. I pray that Iki you ni will make igitondo. manifest yourself this Ndasaba ngo morning. wigaragaze Mana Make yanjye. manifest yourself in this Wigaragaze Mana place. yanjye. Reveal Wigaragaze yourself in Mana this yanjye. place. Reveal yourself in Wigaragaze this Mana place. yanjye. Reveal yourself, Wigaragaze Lord. Mana yanjye. Reveal yourself, Wigaragaze Lord. Mana yanjye. Reveal yourself, Wigaragaze Lord. Mana yanjye. Reveal yourself, Hari abantu Lord. bamaze gucika intege. Those who Hari have abantu been byari stumbling. binaniye. Those who have Hari been abantu bari stumbling baramanuye before you. amaboko. Those who have Hari been abantu bari backsliding. barambiwe. Those who were Hari abantu tired. bapfiriye mu butayu. Those who have Hari been abantu tarried in the badatera intambwe. wilderness. Those who are not Ndasaba ngo making wigaragaze mistakes. Mana. Reveal yourself, Uracyariye Lord. Mana. Reveal yourself, Ivuga Lord. bikaba. You who makes Uracyariye Mana. You speak, you Ikinjira are mu the same God. butayu. Who speaks and it is. Uracyariye You Mana. are the same Yinjira mu God. bintu bigakunda. Who speaks and it is. Uracyariye Mana. You are still the same God. Uracyariye Mana. You are still the same God. Uracyariye Mana. You are still the same Yo, God. uracyariye Mana. You are still the same Bwira God. Imana yawe iracyariye Mana. You tell your God Zamura you're ijwi still the uyibwire same God. iracyariye Mana. You're still the same God. Zamura ijwi ubwire Imana ngo iracyariye Mana. Raise your voice and say Ndambiwe you're still the intangiriro ya same buri God. munsi. Ndangiriye guhora nsubiraho I natangiriye. am tired of beginning. Ndambiwe ni deja vu ibintu nabonye nibyo ngo ndabona. That everything that Uromadi I can selebe see. ngoroba. Utwereke ibintu bishya mwami. Show us new beginnings, Lord. Ndagushima mwami wanje. We thank you, our Lord, Wavuganye na Yesaya. that as you spoke to Uravuga ngo ngiye Isaiah, gukora ikintu gishya. you said, I am going to Ngiye perform a gukizira new mu thing. butayu. I'm going to make a way in Aho the mu butayu wilderness tutabonaga inzira. where we do Aho not mu see a butayu way, tutabonaga icyerekezo. where we had no Ugiye direction. gutembesha amazi mu kidaturwa. Going to overflow Ugiye water in the gukizira aho wilderness. zitari ziri. You're going to make a way where Data it is nagushima not. yuko ugiye gukizira. I thank you for you're going to make a way. You're going to make a way. Ukizira. You're going to make a way. Ukizira. You're going to make a way. Ukizira Mana yanjye. You are going to make a way, dear Lord. Ndagushima kubwo abantu bose batambutse hano. I thank you for whoever came Ndagushima kubwo abantu forward. bose bumvishira ijambo. And I thank you for Weza whoever muri heard imbaraga this zo word. gukura rutine mu buzima bwiwe. Give them power to take out routine out Serikare of ibintu their way. bitangira bitarangira ndayanze mu buzima bw'abana bacu. We refuse every power that makes them Ndayanze begin mu and not buzima complete. bw'umuryango wacu. We refuse them out of our Ndabyanze mu buzima lives. bw'itorero ryacu. We rebuke them out of the Ndabyanze mu life of buzima our bw'inshuti church. zanje. We rebuke them out of the Mana life of yanjye aho our friends. wasezeranyije kubazamura. You promise that you Iki shall ni cyagihe exalt us. wavuze. You shall Hari uplift us, umuntu and uri this is gusaba the time. ikimenyetso muri uyu mwanya. There is somebody who is asking for a Imana sign. irambwira ngo nkubwire ngo The Lord has told me to waranditse tell ngo uravuga ngo Imana nigira icyo ikora mu buzima bwanjye. that you wrote and say that if God Abantu does bagiye something, bambwira ko izabikora none narabibuze. that people have spoken to me Imana about irambwira it, ngo but I iki ni can't cyagihe see. igiye kubikora. But this is the time where He's going to Ngo dore perform. ikimenyetso cyabyo. That this is the sign Uzahindura n'aho wakoreraga. that you're not even Icyicaro going to change. wakoreragaho Where you have been kugira ngo working Imana from, yigaragaze. that God Iyo will Imana reveal igiye Himself. kuzamura umuntu That is God, when God is going to exalt somebody. saba
abantu uburenganzira. It is not ask for permission. Ndagushima kuko uri Imana igiye gukora mwami. I thank you for your regard Kigali is going to yaratangiye work. yose. Whatever plans have been Ihagararemo. done, going to Kugira ngo stand icyubahiro in kibe them. icyawe. That you will be Mukomeye amashyi exalted. menshi. We clap for you. Murakoze. Thank you.